সো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি মোহাম্মদ ইসমাইল আর্টস টেকনিক্যাল ওয়ার্ল্ডে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। সো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা শিখবো কিভাবে আমরা খুব কম বাজেটের ভিতরে একটি হেক্সাকপ্টার ফ্রেম ডিজাইন করতে পারি। সো ফ্রেন্ডস, এর জন্য আমি ইউজ করেছি পিভিসি পাইপের, যেটা তোমরা যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল শপেই পেয়ে যাবে। সো ফ্রেন্ডস, তোমরা যদি ধৈর্য ধরে ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখো, তাহলে তোমরা খুব সহজে একটি হেক্সাকপ্টার ফ্রেম আমরা কিভাবে খুব কম বাজেটের ভিতরে ডিজাইন করতে পারি সেটা তোমরা শিখে যাবে। সো ফ্রেন্ডস, দেরি না করে লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। সো ফ্রেন্ডস, হেক্সাকপ্টার বানানোর জন্য আমাদের যে পাইপগুলোর প্রয়োজন হবে সেগুলোর মাপ আমি এখন তোমাদের বলে দিচ্ছি। আমাদের প্রয়োজন হবে 15 ইঞ্চির 6 পিস পাইপের, এবং 12 ইঞ্চি 2 পিস পাইপ, এবং 5 ইঞ্চি প্রয়োজন হবে 4 পিস পাইপের। এছাড়া আমাদের প্রয়োজন হবে প্লাস্টিকের বোর্ডের। এটা আমরা কিভাবে 6টি কোণা করে কেটেছি এটা আমি তোমাদের ভিডিওতে শিখিয়ে দেব। এছাড়াও প্রয়োজন হবে কিছু নাট স্ক্রু এবং 4 পিস টি জয়েন্টের। এরপর মোটরগুলো ফিক্স করার জন্য আমি এখানে এল জয়েন্টের ইউজ করেছি, তোমরা যদি চাও নাও করতে পারো। সো ফ্রেন্ডস, এখন আমরা মেকিং প্রসেসটা দেখব।
সো ফ্রেন্ডস, আমি জানি তোমাদের ভিডিওটা অবশ্যই খুব ভালো লেগেছে, আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করে দাও এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো, কারণ আমি এই ড্রোনটার ফুল ইলেকট্রনিক্স পার্টের মেকিং ভিডিও এবং এর ফ্লাইং ভিডিও আমার চ্যানেলে খুব শীঘ্রই আপলোড করব। সো ফ্রেন্ডস, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।